on a beam of light. সো অলরেডি এটা আমাদের করা, আমি তবুও ভিডিওটা তোমাদের পাঠাচ্ছি সো দ্যাট বিফোর দ্য ডে অফ ইয়োর এক্সাম, মানে আজকেই তুমি দেখতে পারবে লাইন। ওভার 100 years ago, আগোর অপোজিট কী হবে? আগো, আফটার, এভাবে বলতে পারো। Over 100 years ago, in a little town, little a little town by a river, a baby boy was born. So, who was born? A baby boy was born. Who was the baby boy? Albert Einstein. So, you can have mixed sentences with ago, 100 years, town, river, baby, born, parents. যেটাই বলুক বই থেকে দেবে না, বাইরে থেকে দেবে। অ্যান্ড দিজ আর কোয়াইট কমনলি ইউজড সেন্টেন্সেস। আবার বলি, কোয়েশ্চেন সেন্টেন্স, মেক সেন্টেন্সে সেন্টেন্স খুব টাফ দেবে না। সেন্টেন্স সবসময় ইজিয়ার পাস্ট টেন্সে দিলে ভালো, যাতে ভার্বের সঙ্গে এস বা ইএস যোগ করানো তোমার কোনো কনফিউশন না থাকে, আর একদম পরিষ্কার যেন ধারণা থাকে, কঠিন করে লিখবে না। ইভেন আফটার অ্যালবার্ট টার্নড তিন বছর, হি হার্ডলি সেইড আ ওয়ার্ড। সো Albert could not say a word until he was 3. 3 বছর পর্যন্ত বলতেই পারতো। হার্ডলি মানে নট, হার্ডলি কথাটার মানে নট, হার্ডলি দিয়ে মেক সেন্টেন্স আসতে পারে। এখানে আছে ইভেন আফটার অ্যালবার্ট টার্ন 3 হার্ডলি সেড আ ওয়ার্ড। এই হার্ডলিটা অ্যাপ্লাই করবো। হার্ডলি দিয়ে লেখো যদি, তাহলে লিখবা হার্ডলি হ্যাড আই গন দেয়ার when he started arguing. Hardly had I gone there when he started chattering. He started arguing. লিখে নেবে, hardly had I gone there, he started arguing. ARGUING. He just looked around with his big curious eyes. How were Albert's eyes? Big and curious. What did he do at his 3? He just looked around with his big curious eyes. And why were his parents worried? Albert's parents were worried because Albert could not say a word until he was 3. He just looked around with his big curious eyes. Okay, so his parents were worried. দুবার এক কথা বলবে না। According to his parents, little Albert was very different, and they were doubtful that there was something wrong with Albert. But এই জায়গাটা আমি আবার রিপিট করি, why were his parents worried? প্রথমেই বলবে Albert could not say a word until he turned 3. He just looked around with his big curious eyes. Little Albert was very different from other children, and their parents could understand that there was something wrong with Albert, and so they were worried. একদম ভীষণ ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আসতে পারে। But he was their baby, so they loved him no matter. What did Albert's parents do? Albert's parents were worried regarding um, Albert's Albert's apostrophe S abnormal behavior at the age of 3, but they were very dutiful to their child because Albert was their baby. It is the first thing. One day, when Albert was ill, his father brought him a compass. So, what did Albert's father buy for Albert when Albert was ill? His father bought him a compass. And what is a compass? A compass is a small round case with a magnetic needle inside. How was the compass?
And what was the main characteristic quality of compass? Compass and main, no matter which way one turns the compass, the needle always points north. যেদিকেই ঘোরাবে ওটা নর্থেই থাকবে. And so Albert was amazed. Why was Albert amazed? Albert was amazed because the compass had a special quality. No matter, hyphen দিয়ে বলবে, no matter which way Albert turned the compass, the needle always pointed north. Normally, any compass possesses this strange special quality. So Albert was very much amazed. এবার এখান থেকে মেক সেন্টেন্স পরপর যদি বলো, turned 3 hardly বলে দিলাম, looked around his big curious, কোনোটা কিন্তু অ্যালবার্টের নামে দেবে না, বিগ দিয়ে দিতে পারবা. There is a curious, big, parents, worried, সব মিলে একটা সেন্টেন্স আমি বলে দিই একদম ভাবে. His parents were worried বলবে, the teacher was worried regarding his students because whenever the teacher asked answer, the student showed his big and curious eyes but did not answer. একটা লাইন হয়ে গেল. পরের লাইন, different or wrong, এটা দিয়ে different and wrong. The blacksmith found something wrong in the iron metal because it was different from other normal iron bar. হয়ে গেল. Matter. Next, one day Albert was father bought him compass is a scientific instrument which is used to know the direction when one goes out to sea. সমুদ্রে গেলে পরে কম্পাস লাগে, ঠিক আছে. আচ্ছা, রাউন্ড কেস, ম্যাগনেটিক নিডল ইনসাইড, লিখতে পারবে এরকম করে. I find a magnetic needle inside. Magnetic needle, এই জায়গাটা ম্যাগনেটিক্যাল দ্য নিডল বলতে পারো. I find a needle which had a magnetic field and so all the iron dust was found stuck. Last turn compass needle pointed north. To the north of India there lies the Himalayas. Albert was amazed দিয়ে Albert was amazed, এটা একদম অন্য বলো. I was amazed when I entered into the museum where I found so many weapons, historical weapons.